Are you able to hear my voice? Yes, sir. Good morning. Yes. My name is Syed Yunus Ahmed, and I have 13 plus years of experience in training different IT technologies. So currently, I'm working in one of the MNC, and I have I'm a Oracle certified Java programmer, as well as I have done my certification on Android application development. So these two certificates I hold, and you're all welcome for the session of programming in Java to learn. One second. How should I share my screen? Can anyone tell me? How can I share my screen in Zoom? I don't find the option. Yes, share screen is there. Okay, let me share my whole screen. Share sound. Thanks. Okay, welcome you all for learning programming in Java course. So this is what the syllabus which we are going to discuss for 3 months. So first we will start with basics of Java. Slowly we will move to the concepts of OOPS, and then object-oriented programming concepts, part 2, operators and expressions, string handling, operators and expressions. Then we move to exception handling, multi-threading concept, control flow, arrays in Java, collections, input output, methods, synchronization, Java form controls, Java database connectivity. How we can connect with database connections, how we can store our permanent storage in the databases. Then we will also see an example of how we can connect Java forms with databases, just like creating a GUI, graphical user interface can also be created. Using that, we can easily store all the information through GUI to database. And then we will also create one of the simple calculator as a project, which needs to be done by yourself. And we will also see the SQL Server, MySQL or SQL queries, how we can coordinate with these queries, how we can manipulate all these data to be stored in the databases. So these are all the contents which we are going to see. So before starting the session, let me ask you one question. What do you know about Java? What is Java? What is Java? Participants can unmute yourself and say the answer. What do you know about Java? Just உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க. Because it is a virtual session, so interaction should be there. Please don't put your answers in the chat. I request, please.
put your answers in, unmute yourself and say. Object-oriented programming language, sir. Yes, object-oriented programming language. C is also an object-oriented, C++ is also an object-oriented programming language. அப்போ என்ன difference C++ को Java को? Java can run on any platform, sir. What do you mean by that? Java can What? run on any platform. So C++ can also run on Unix. C++ can also run on Symbian. C++ can also run on Windows. But we can write Java once and run anywhere, I think. Meaning? What is the meaning of that statement? It's control statement and carrying Mhm. Go ahead. prime Sir, number and factorial number, sir. We can do those programs in Java. Prime numbers program. என்னென்னலாம் நீங்க programs சொன்னீங்களோ, we can do all those programs. What one of the participants said, it is write once, run anywhere. What is the meaning of that statement? First, I want to know. it's a platform independent language, sir. Meaning. What is the meaning of that? Platform independent, write once, run anywhere. What is the meaning of that statement? We can run on one platform and run that code in any other platforms or OS. It will work there How it works? using the JVM, Java Mhm, Virtual Machine. Sir. Then Java Virtual Machine sees which thing? அப்படியே வாங்க. JVM is required. Yes. Classes, I think. Classes means? I cannot say Yes. correctly, sir. Okay. 90% of your answer is right. That is, Java is platform independent. Why it is called as platform independent? Write once, run anywhere. Meaning, you can write your program in Windows. The same program can be executed on any other operating systems. Say, for example, if you want to execute this same program in Linux, you have written in Windows. If you want to execute in Linux, you will be able to execute the same program because of .class file. Whenever you create your Java file, you compile it, right? After compilation, you will get one .class file. That .class file is considered to be your platform independent file. Now you can take this .class file and you can put it on any other operating system. Your system will execute your file. No worries about that. But C++ don't have the ability to do that. If you are compiling your C++ in Windows, you will not be able to execute that in Windows 11. Meaning, if you are compiling your C++ file in Windows 10, you will not be execute in Windows 11. That is compatibility. It depends on that particular operating system. You will not be able to execute it. First, you need to compile again, and then you need to execute. But Java is not like that. If you are compiling your Java program in Windows 10, you will be able to execute in Windows 11. You will be able to execute your Java program in Linux as well. So that is what the big advantage of Java. Hope everyone has Java. If you don't have, you can easily download your Java from this website. Okay, I'm just putting that website URL in your chat box. Please try to download your Java in your systems because it's a practical session. So definitely you need to have an hands-on. And I also request everyone, if you struck
if you find any difficulty to understand any of the concept, please unmute yourself and ask your question wherever you feel difficulty to understand the particular concept. Okay, let me close. Okay, now I'm going to share my next screen. That is, I'm going to open command prompt because already I have installed my Java file in my system. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to share my screen with DOS prompt. Okay, so once you have installed your Java file in your system, simply if you type javac, that means your file has been installed properly in your system. If it is not, go to your environment variables and just go to your environment variables and you can set your path. Okay, if you find difficulty to set your path, please let me know. I have already set my path, so when I type javac, automatically my path has been set. Now what I'm going to do is I'm going to create one Java file. Okay, for creating a file, first I need to come out of my folders. I will create one simple folder in my C drive called sample mkdir sample. I'm going to create a folder in C drive called sample. Getting into that folder, now you can see I don't have any of the files in this folder. So I'm taking my notepad just to show you why Java is called to be an platform independent language. Okay, I'm just opening my folder and creating a class called samp. Okay, and then I say public static void main string. Let me share this screen so that you can see my screen as well. System.out.println. Are you able to see my notepad screen? Please confirm. Yes, sir. Okay, thank you. Now I have written a simple program which is going to print welcome message on my screen. Okay, now I am saving this file in C drive. I have created a folder called sample folder. Okay, inside the sample folder, now I am going to mention my file name, which is similar to my class name. So I say sample dot java save. Okay, now what I'm going to do is I'm going to open my folder. Which screen can you see now? Okay, like this I need to share. Okay. The notepad one, sir. Okay, now can you see my
Can you see my folder file? Yes, sir. Yes, okay, great. Now I learned how to share screen. Okay, now I have entered into my C drive sample. Now you can see I have only one sample file, which is of Java file type. Okay, now I'm going back to my DOS prompt. Can you see my DOS prompt? Please confirm. Yes. Okay. Now I'm going to compile my sample.java file. Right now you can see I have only one Java file. Now when I compile this file javac sample.java, just see my background file folder. You can see one more file has been received. Can anyone tell me what is this file? Class file. Class file based on? Based on the class of Yes, the file. based on the classes which I have written in my Java file. So far I have written only one class called samp, but my file name is sample. So when I need to compile my file, the compilation will take from the file name sample.java. And if I have many classes, samp1.java, sorry, samp1, I have also created one more file, sorry, one more class, samp2. I will create one more class, samp3. Now I save my file. Now I'm going back to my DOS prompt. I say to compile my file again. Now you can see I will have 4 different classes because samp is a class, samp1 is also a class, samp2 is also a class, samp3 is also a class. See, all these classes has been created as a separate file called .class files. These are all the type of a .class file. Now, if I open my SAMP file, you can find some data which is unknown to us. இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது, புரியாது. யாருக்காவது புரியுதா என்ன எழுதிருக்காங்க உள்ளன்ட்டு? Anyone knows what it has been written? What The it is? screen is on. The screen is on that folder, sir. Okay. Okay, now are you able to see my screen? Yes. Now I have selected some file, lines of code. Can you tell me what are these lines of code? இதெல்லாம் என்னது, என்ன கோட் இது? சொல்ல முடியுமா, படிக்க முடியுமா உங்களால? No, but sir. but we can understand what is there, but we cannot understand what is in detail, right? Because Java lang sub object system out Java IO print stream, Java IO print stream, இதெல்லாமே நமக்கு புரியுது. ஆனா what is this all about? These are all called bytecodes. These bytecodes will be understandable only by the machines. While we execute our program, execute பண்ணும்போது first it looks into the class file. .class files எல்லாம் எங்க இருக்கு, அந்த .class files எல்லாம் இருக்கா first verify பண்ணிக்கோ. After verifying all these .class files, these .class files comes into a picture for execution one by one. ஒரு ஃபைலா ஒரு .class ஃபைலா உள்ள வரும். வந்ததுக்கு அப்புறம் they start to execute. So all wherever I called my .class file, I have written only 5 lines of code. You can see I have written only 5 lines of code. Actual code is this. Okay.
I have added some of the classes which does not have any meaning, but I have created. For creating of classes, it has been created with .class files, right? இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், வெறும் welcome message print பண்றதுக்காக தான், just to print a welcome message on our screen. But system has generated some n number of lines. What are all these lines? First line, இது Java lang object. Can anyone tell me what is this line says? What is this line? Java lang object. Please note it down all these points, because in an interview they may ask you all these questions. This java.lang.object is a default class. Capital O object is a default class for all Java classes. Not only for this class, SAMP class mattum kadayadu. SAMP1 is an empty class. You can see my program. SAMP1, SAMP2, SAMP3 are the empty classes. Even though for all these classes, we have java.lang.object. What does it mean? It is a default class for all the user-defined classes. For all Java classes, this is the default class. So, ide copy da has been done by Python. Python also has classes, and all Python classes will also be included with capital O object, because it is a default class for all classes. Adanalda, we are not mentioning any package. We are not mentioning any package inside our program. இப்போ நம்ம ஏதாவது சொன்னோமா, import java.io. java.util. java.lang. Nothing we have said. We have simply created a class, but at the time of compiling, the compiler creates a default class called object class. Object class has been created and it will be used at runtime. Ella class ko in the object class vandro. Object class is a default class for all classes. Then system out. What is a system out? You can see the difference. Wherever it has packages, it has been given as slash. Now system.out. They have not mentioned slash. Instead, they have mentioned something called byte quotes. Ipo system is a class which comes under lang package. Okay. Print stream, which comes under IO package. So என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் வருமோ அதெல்லாமே கரெக்டா கோஆர்டினேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. This is what your byte class. So in the class வச்சு தான் Java is saying that it is platform independent. Platform independent வந்ததே காரணம் எதுக்காகனா because of this .class file. இப்போ இந்த .class file எடுத்துட்டு போய் நான் வேற எந்த சிஸ்டம்ல போட்டாலும் my program will execute. இதே compatibility will not be available in C++. It is not available in any other programming language. Only in Java, it is very specific that first language which has been created for platform independent. First language. Okay. Now, இதே program execute பண்ணணும். நான் என்ன execute பண்ணணும்? Java space எந்த கிளாஸ்ல main method இருக்குதோ அந்த class தான் நான் execute பண்ண முடியும். I will not be able to execute SAMP1. I will not be execute SAMP2. I will not be able to execute SAMP3. I can execute only SAMP class because SAMP class contains main method. You can see my program, SAMP class. This SAMP class contains main method. This is a main method. This is what a main method. So, எந்த programல main method இருக்குதோ அந்த program தான் நம்ம execute பண்ண முடியும். So when I want to execute my program, then I need to say Java SAMP.
Now I got the output as welcome message. Now there is a question. What is this public static void main? Can anyone tell me? Main function. Main function, great. What is public? What is static? What is void? What is main? So public, private அதெல்லாமே அந்த கிளாஸோட அவைலபிலிட்டியை சொல்றது சார். Okay, great. Next. And Okay, void, what happens? 1 minute, 1 minute. What happens if I say private? Private, static, access, void main. access change ஆகும் சார். Okay. அந்த Does my கிளாஸோட program executes with this? I think it will, sir. Okay, let me check. First, I need to compile this program. Compilation is successful. Then trying to execute. What happened? Main method not found in class SAM. That means always the signature of your main method should be public. Okay, sir. So public illama main method execute பண்ண முடியாது. So public is necessary. Signature சொல்லும்போது public, static, void, main. இது எல்லாமே இருக்கணும். இந்த keywords எல்லாமே arrange இருந்தாதான் your program will be able to execute. அப்போ static என்னது? First, what is public? Public means anywhere you can access. Access specifier. Yes, great. If you want to access main method from anywhere, then it should be public. We have 5 different of access specifiers. What are they? 4 or 5? Java எத்தனை access specifiers இருக்கு? 3. 3, 4, 5. 3 sir. Public, private, protected. Public, private, protected. One more is there. Default. Now I have not mentioned anything here. Then what is the access specifier for my class? It's default. It can be accessible only in this file. Okay, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் next வரும்போது classes. Okay, public na anywhere you can access. That is what public. So main method always to be public. Then static. What is static? Any idea about static? Statistics. Statistics. Max படிச்சிட்டு இருக்கோம். Okay, sorry. What is static? Modify பண்ற மாதிரியா சார்? இன்னொரு வாட்டி Modified பண்ற மாதிரியா? Modify பண்ற மாதிரி தான். ஆனா எந்த மாதிரி modify பண்றது இது? Staticனா? Okay, let me give you the answer. Static can be your class, static can be your method, static can be your variable. So static அப்படின்ட்டு சொன்னீங்கன்னா static எங்க வேணா கூட கொடுக்கலாம். கிளாஸுக்கும் static keyword கொடுக்கலாம், மெத்தடுக்கும் static keyword கொடுக்கலாம், வேரியபிளுக்கும் static keyword கொடுக்கலாம். If we provide static for all these, that means it will not be part of an object. அப்படின்னா என்ன? static எங்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாம் object base பண்ணி வராது. Direct access will be there. Memory sharing varadu, separate memory will be created, and through that class you can access your members directly. So our main method is not a part of any class. So it will be accessible from anywhere. So public அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டோம். Memory அப்படின்ட்டு வரும்போது it will be a static, so it will be stored in a separate memory.
anyone can access அப்படின்ட்டு. Now what is void? What is void? Void na என்ன? Void is a null return type. Method. No. Void means null return type. It will not return any value. So return அப்படின்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னா ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சம் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். நீங்க void கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாது. That is what void. Null return type. Nothing is going to be returned. Now what is main? What is main? Main என்ன? Method. First method. Yes, name of the method. Main is the name of the method. அதுக்கப்புறம் what is this one? String array. String arrays, yes. எதுக்காக கொடுக்குறோம் இது? அந்த அவுட்ல string இருக்கிறதுனால. Command line argument. Suppose if you are executing any of your program, if you want to enter any data at that time, you will be able to get the value from the user while you are executing your program. Suppose இப்போ எனக்கு வந்து சில இன்புட் தேவை, ரன் பண்ணும்போதே நான் இன்புட் கொடுக்கணும். அப்போனா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்ன இன்புட் எனக்கு வருதோ அந்த இன்புட்டை நான் அப்படியே இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிக்குவேன். அவுட் ஆஃப் a of 0. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, என்னுடைய ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் கம்பைல் பண்ணுவேன். கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இஃப் ஐ நீட் ஐ கேன் pass any of the value. Say for example, I want to pass a value as Java Samp. Say I want to pass Raja as a name. Please define the method as public static void main arguments. Already defined, right? Okay, save பண்ணல. Sorry. Save, compile, and then execute. Now you can see Raja welcome. Suppose now I'm passing an input at the runtime. Runtime liye na pass பண்ணனும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா by default it has been mentioned as string. So string of values can be passed and it can be of array of values, not only single value. I can pass multiple values as well. So இப்போ எனக்கு வந்து multiple values நான் pass பண்ணனும். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, I can copy this line, copy, and then I can paste it for multiple times because I am going to pass multiple values at runtime. Save, compile, pass பண்ணும்போது Raja welcome to Java class. See, நான் என்னென்ன மெசேஜ் கொடுத்திருக்கேனோ all those message will be printed out. Now totally how many arguments I received? 0, 1, 2. So Raja stands for 0, welcome stands for 1, and 2 stands for second position. Only these 3 arguments were taken. Rest of the arguments I have not entered. So அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் நான் பாஸ் பண்றேனோ அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு கொடுக்கும். ஸ்ட்ரிங்ஸ் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியுமா? No, you can pass any type of data type. Any data type can be passed at runtime. All those will be accessed and processed, and it will be
given as an output. So இதுல பாத்தீங்கன்னா arguments, this is called arguments. These arguments are helpful for at runtime. If you are passing any of the arguments at runtime, those arguments will be stored in an array and those arguments can be processed, and you can use those arguments as well. So இப்போ இந்த full line எதுக்காக? Public static void main. What is the reason of mentioning this particular line? எதுக்காக நம்ம main method கொடுக்கிறோம்? To execute the program. Yes, to execute a program. So starting point to execute your program, starting position to execute your program is main method. இப்போ எந்த programming language எடுத்துக்கிட்டாலும் we have a main method. C எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா main method இருக்கு. C++ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா main function இருக்கு. Java எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் main function இருக்கு. அப்போ இந்த பொசிஷன்ல இருந்து தான் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் ஆகும். So another question, can I have multiple main functions in my class? இப்போ நான் இங்க ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டேன். இங்க SAMP1ல ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாமா? SAMP2ல ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாமா? Can I have இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க ஒண்ணு, அப்புறம் எங்கெல்லாம் எனக்கு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் ஒரு கிளாஸ்லயே வச்சுக்கலாமா? இல்ல ஒரு பேக்கேஜ்ல வைக்கலாமா? No, first ladva varuvalla, sir. Main function will come in the first only. After that is a Yes. subclass. Yeah. Yes, exactly. You will have one main function for one program. ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான், ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான். What do you mean by project? That means if you have n number of classes, say for example you have 100 classes of project, so 100 classes லியும் 100 main functions வருமா? No. 100 classes of projects you will have only one main function, main method. ஒரே ஒரு main method தான் இருக்கும். So நான் எல்லா கிளாஸ்லயும் main method வச்சுக்கிட்டேன். Saving it. Now trying to execute. See, you will get some errors. See, Java exception in thread main. Array index out of bound exception. Array index out of bound exception வந்தது வந்து இதுக்காக. Save, trying to execute. Now I have passed only one value. I have printed only one value, but it is saying you have multiple methods. So multiple methods நீங்க வைக்க முடியாது. So usually you need to have only one method. Okay, so I'm just removing all my classes. எல்லா extra classes remove பண்ணிட்டு I'm going to have only one class with one main method. Then I'm going to access command line arguments and then I'm printing one message. Let me give this message here. Welcome. So and so. Okay. Saving it. Compiling again. Executing it with Raja. Welcome, Raja. Raja is Raja output has been received from command line argument. Right? So runtime la நான் value pass பண்ணிருக்கேன். அந்த value தான் நான் இங்க print பண்ணிருக்கேன். It can be anything. Raja, Syed. நான் எந்த value கொடுத்தாலும் according to that value it will be act. Ram. So Java SAMP followed by
whatever the value I want to pass. That is called command line argument. So far, any questions? ஏதாவது questions இருக்கா? Sir, instead of string value, can we give the integer value or the object? No, you cannot mention as integer because public static void main string arguments is the signature. அந்த சிக்னேச்சரை நீங்க மாத்தவே முடியாது. You can change two things. One, you can place static at the starting position, static public void main string arguments. Either you can swap public and static, you can swap. So your program will execute. Java C sample.java. See, your program will execute, but you cannot change void main position. Void main position on this constant. அது அங்கேதான் இருக்கணும். It will not change its positions. Next, string பதிலா integer வைக்கலாமா இல்ல float வைக்கலாமா boolean வைக்கலாமா வேற ஏதாவது வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா no. Definitely the input, the default input will be taken by string class. Okay, then this can be interchangeable. So string a இப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா previous caseல we have mentioned as this one. This is also possible. So either of the choice, these square brackets can be interchangeable. Static public can be interchangeable, but other than this, you cannot be able to change for this signature. This is called a main function, main method. This main method must be there to execute your program. Any other questions? Sir, if I want my input as a number, can I do it? Yes, you can. Save it, compile it, execute it. If you want to input as a number, 10. 10 is also a number. Welcome 10. But what is the type of this 10? Is it an integer? No. This 10 will be considered as a string. Suppose if you want to mention any two numbers and you need to do some addition operation, will it be able to do? Let's see. What I'm going to do is I'm going to get two numbers at the command line argument, and then I'm going to add these two numbers. C is equal to a of 0 plus a of 1. The addition of two numbers is plus C. Save, compile. Oops, plus semicolon. Save, compile. Okay. End. Save, compile. Now you got an error. String cannot be converted to int. So by default, whatever the value you are passing at command line argument will be considered as string. Now, if you want to convert this string to integer, what you need to do? Any guess? Casting. Casting. How will you cast? Integer dot parse int. This is a method which helps us to
convert from string to integer. Hope you are able to understand what I am trying in this line. நான் என்ன பண்றேன்னு புரியுதா இந்த லைன்ல? Just I am casting from string to integer. Integer dot parse int. That is converting from string to integer. Stringல இருந்து integer நான் convert பண்றேன். Convert பண்ணி ரெண்டு valuesையும் add பண்ணி again C stringலயே store பண்ணிடுறேன். Saving it, compiling. Now my compilation has been done successfully. Then I'm passing two arguments, 10 and 20. The welcome, the addition of two numbers is 30. So runtimeல input வாங்குறேன், input வாங்கி ரெண்டுத்தையும் add பண்றேன், add பண்ணி output display பண்றேன். This is how you can take your inputs. String input integer convert பண்றேன். Hope you are able to understand. Yes, sir. Any other questions? Any other questions? Feel free to ask. Learn பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கீங்க. என்ன question இருக்குதோ கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நான் ஆன்சர் பண்றேன். எந்த கொஸ்டினும் இல்லையா? சார் ஹலோ. எஸ் எஸ் எஸ். நார்மலா நம்ம a ஈக்குவல் டு b ஈக்குவல் டு கொடுத்து அப்படி ஆட் பண்ண முடியாது. c இஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காம எப்படி சொல்றீங்க? இன்டிஜர்ல ab ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு int a equal to 10. int a ஈக்குவல் டு இப்படி 10. தானே? அப்படிதான். இப்படிதான் என்ன ஆகும்? இப்போ எனக்கு int c ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லி அந்த a plus b பண்ணலாமே. that- இப்போ அப்போ இந்த லைன்ஸுக்கும் இந்த லைனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் கேக்குறீங்க? அப்படிதானே? ம் இந்த வேல்யூஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் 10 20 கான்ஸ்டன்ட். பட் ம் இப்போ நான் இது ரன் பண்ணும்போது 10 20 மட்டும் இல்ல, ஐ கேன் பாஸ் எனி நம்பர்ஸ் 67 90 எந்த நம்பர் நான் பாஸ் பண்ணாலும் இட் வில் கால்குலேட். பட் கம்பைல் டைம்லயே இந்த ப்ரோக்ராம்லயே நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்ரி டைம் ஐ நீட் டு கம் இன் டு த ப்ரோக்ராம், ஐ நீட் டு சேஞ்ச் தி வேல்யூஸ். இங்க வேல்யூஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் அப்புறமா கம்பைல் பண்ணும், திரும்பி ரன் பண்ணும். ஆனா இந்த பொசிஷன்ல அப்படி கிடையாது. எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு இன்டிஜர் அண்ட் இட் வில் பிரிண்ட் தி வேல்யூ. எந்த நம்பருக்கும் இது கன்வெர்ட் பண்ணும். ஆனா இது அப்படி கிடையாது. எப்பெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணனும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். எப்பெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணனும் என்னமா This will be faster. அது வந்து every time we have to change பண்ணி போணும். கரெக்ட் No கரெக்ட். need to it. எஸ், இது கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். இதுக்கு பேர் வந்து கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். ரன் டைம்ல we are passing the arguments. எந்த ஆர்குமெண்ட் வேணா கூட நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். எந்த நம்பர் வேணா கூட நம்பர் எந்த இன்டிஜர் நம்பர் வேணா கூட நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் நான் 0.66 அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் கெட் நம்பர் ஃபார்மேட் எக்ஸெப்ஷன். பிகாஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், அதை இன்டிஜரா தான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஃப்ளோட்ல கொடுக்க கூடாது. அதுதான் டிராபேக் இதுல. ஆனா அது கூட நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம். how we can get in overcome எப்படி கொண்டு வரலாம்னா exception handlings பண்ணலாம். exception handle பண்ணிட்டு then again you can get the input and you can pass them again. so அதெல்லாம் இது real time வரும்போது we will understand those concepts. It is just an introductory. Where are the other questions? Where are the other questions? நான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கிறேன்ல,
இது என்னது ரெண்டு லைன் ரெண்டு ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கமாண்ட் லைனா சார்? comments. What is that comment? Comment என்ன? It won't make any changes in the language or output, sir. It's for our reference. Yes, it will not affect your program. It will not be able to execute. Comments கொடுத்துட்டாலே உங்க program வந்து execute ஆகாது. அந்த line execute ஆகாது. ஆனா அந்த program இருக்கும். அது யாருக்குன்னா only for the programmers to understand. இப்போ நான் இங்க எழுதிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறேன். அப்போ எனக்கு எதுவுமே புரியாது நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்ட்டு. அப்போனா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் தி ப்ரோக்ராமர்ஸ். இப்போ ஒருத்தர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு, நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு, அவர் இந்த ப்ரோக்ராமை ஹேண்டில் பண்றாரு. அப்போனா அவருக்கு புரியணும் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்போ புரியும்? இந்த மாதிரி எழுதியிருந்தாதான் adding of 2 integers. இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் எதுக்காக கிரியேட் பண்றாங்க, அந்த மெத்தட் என்னது, அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, ஜஸ்ட் ஃபார் தி ப்ரோக்ராமர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். This is what comments. Comments can be given in two ways. Single line comment இருக்கு, block of comments கூட நீங்க பண்ணலாம். If you want to do a block of comment, then you can do with /* and then */ இப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த பிளாக்கே கமெண்ட் ஆயிடும். This is what blocking of lines. இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே பிளாக் ஆயிடும், இந்த லைன்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது. இப்போ நான் இது சேவ் பண்ணிட்டேன். Again I am compiling it. Now I am executing it. Now my program will execute. Now if you look into my .class file, you will see so many lines have been added. இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதவே இல்லை. It all been written by my compiler. Screen share ஆகல sir. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையா? ஒரு நிமிஷம், நான் இதை ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்ப தெரியுதா? Yes sir. இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணேனா? இல்ல, I have not added all these lines. இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே கம்பைலர் தான் ஆட் பண்ணிருக்கு. என்னென்ன லைன்ஸ் அதுக்கு வேணுமோ அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடும். நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா என்னுடைய லைன்ஸ் என்னவோ அந்த லைன்ஸ் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது எல்லாமே helpful lines for the code to be generated. That is, இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே தேவை. Any further questions? Any further questions, please? Feel free to ask. உங்க மைண்ட்ல எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் ஃப்ரீயா கேளுங்க. இன்னொன்று என்னன்னா, if you are trying to execute, that is, if you are attending any of the session, please try to open your systems. உங்களுடைய மொபைல்ல கனெக்ட் ஆகாதீங்க, உங்களுடைய சிஸ்டம்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க, so that you will also able to execute your programs along with me. அப்பதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும், அப்பதான் நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பீங்க. சரி, ஒன் மோர் கொஸ்டின். எதுக்காக நம்ம programs எழுதுறோம்? Why do we write programs? To solve problems. To solve problems, yes. If you want to solve any of the problems, then you need to write some of the codes. So building logic building is the main concept for programming. ப்ரோக்ராம்னாலே நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் பில்ட் பண்ணணும். லாஜிக் பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ
the final product you will achieve. So இந்த notepad இருக்கு, இது notepad கூட ஒரு program தான். இந்த notepad பண்றதுக்கு you will be able to do it in Java. For that you need to know the controls. இது ஒரு menu bar, menu barல menu controls இருக்கு. menu controlsல menu items அப்படின்ட்டு இருக்கு. இது எல்லாமே menu items. இந்த menu items ஒரு menu item நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ஒரு ஈவெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ஈவெண்ட் என்னது? அகெயின் a logic building which is done by the programmers. இந்த ஈவெண்ட் ஃபயர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், இந்த ஈவெண்ட் ஃபயர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், அது எல்லாமே லாஜிக் பில்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த லாஜிக் பில்டிங் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் we can perform those programs. So சின்ன சின்ன programs, just சின்ன programs நீங்க பண்ணாலே you will be able to do larger program. Because இப்போ நியூ சொன்னா நியூ எப்படி பண்ணிருப்பாங்க? எனி ஐடியா? இப்போ நான் நியூ லாஜிக்கை வந்து ஃபயர் பண்ணும், எப்படி பண்ணுவேனா? நியூன்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி அதுல யூசர் இன்புட்லாம் எடுக்கிற மாதிரி. நோ, ஜஸ்ட் நியூ பண்ணும். நியூ மட்டும் தான் எனக்கு வைக்கணும். அப்போனா நான் என்ன பண்ணுவேன்? சிம்பிள். என்ன பண்ணுவேன்னா டெக்ஸ்டுக்காக ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பேன்னா, இது எல்லாமே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியா, இது எல்லாமே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியா. இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு ஒரு சைஸ் கொடுத்துருப்பேனா, ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பேனா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு வந்து நேம் டிஏ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். டிஏ ஈக்குவல் டு 2 எம்டி, அவ்வளோதான். இந்த 2 எம்டி கொடுத்தாலே நான் எப்பெல்லாம் நியூ கொடுக்குறேனோ, நியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேனோ, இது எம்டி ஆகிடும் எனக்கு. ஸோ நம்ம இன்புட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் எம்டி கொடுத்துறோம். 2 எம்டி கொடுத்துட்டாலே நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் ஏரியாவே எம்டி ஆகிடும், ஜஸ்ட் ஃபார் நியூ. இதே மாதிரி நம்ம சின்னதாக இருக்கும் கான்செப்ட்ஸ், ஆனால் உள்ளே பார்க்கும்போது பெருசாக தெரியும். பட் நத்திங் இட்ஸ் தேர், எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிள் திங்ஸ். ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து தெரியணும் அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியணும். இப்போ நியூக்கே பாருங்களேன், நியூக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு 2 டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா தட்ஸ் இட். இட் வில் கிரியேட் a நியூ நோட்பேட். ஓகே, இப்போ உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நோட்பேட்ல தான் பண்ண முடியுமா? Shall we do our Java program only in Notepad? Or we can go for some other things? No sir, we can use any other IDEs. We can use any other IDEs. What are those IDEs up? Used? Eclipse, great. NetBeans, great. VS Code, Visual Studio Code, great. அவ்வளவுதான் சார். சரி, இது 3 இருந்தாலே it's enough for doing any of the program of Java. Now Eclipse and NetBeans dedicated for Java. Third one, Visual Studio Code, which you can perform your Python code, your HTML code, your Java code. Any code can be written inside Visual Studio Code. இப்போ Visual Studio Code எப்படி யூஸ் பண்றது? First, you need to download your Visual Studio Code. Visual Studio Code download பண்ணதுக்கு அப்புறமா you need to open your Visual Studio Code. Let me share my Visual Studio Code as well. So Visual Studio Code, okay, share. Can you see my Visual Studio Code? Visual Studio Code பார்க்க முடியுதா உங்களால? Yes or no? Hello? Yes sir, we can see. Okay. இந்த Visual Studio Codeல download பண்ணதுக்கு அப்புறமா what you need to do is you need to go for the extensions. இந்த extensionல just you need to type Java
ஜாவா அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே போதும். The first extension, இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். எக்ஸ்டென்ஷன் பேக் ஃபார் ஜாவா. இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be able to execute your programs in Visual Studio Code as well. So எதுக்காக நம்ம IDs போறோம்? Why we prefer IDs? ஏன் நோட்பேட் நமக்கு பிடிக்கிறது இல்ல? நோட்பேட்ல நீங்க என்ன மெத்தட் வரணுமோ நீங்க தான் யோசிச்சு போடணும். So beginners always need to use Notepad. Notepad தான் best for them. ஏன்னா ஒரு மெத்தடும் நீங்க ஞாபகம் வச்சு நீங்க போட்டுட்டே இருப்பீங்க நோட்பேட்ல. If you go with IDs, it will be suggesting you next என்ன வரும், next என்ன வரும், next என்ன வரும். அப்போ உங்களுடைய மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது. IDs உடைய மைண்ட் தான் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டே இருக்கும். IDs தான் உங்களுக்கு சஜஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. You are going to guessing those methods and utilizing it. You are not remembering any of the methods. நீங்க ஞாபகமே வைக்க மாட்டீங்க. Just IDs depend பண்ணி தான் இருப்பீங்க. So it is a bad idea to use your IDs. Instead, I prefer to use notepads as a beginner. If you are a beginner, then please try to use notepads. Don't go with your IDs. Okay, IDs கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா as you are the beginners, IDs avoid பண்ணலாம். Suppose நான் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் இதில் எழுதுறேன். இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன். Say for example, I am saying that first இதில் ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா you need to go for file, new file. New file வந்து என்ன type of file நீங்க create பண்ண போறீங்க. It will be suggesting you what all the types of files are available. So if you want to say Java file, then it will be giving you with some additional content. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய நேம் என்ன வேணுமோ அந்த நேம் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். Say for example, now I'm going to mention as first ID. Okay, இப்போ நான் இதுல வந்து ஒரு public static void main string arguments. Structure கூட பாருங்க இவ்வளோ நல்லா தான். You have the overall structure of your program is also good in IDs. System.out.println of welcome to ID. Okay, இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுவேன் because என்னுடைய ப்ரோக்ராம் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா definitely I need to save this file. So saving it in the same location, C drive. So C drive நான் எடுக்கணும். C driveல I have created one of the folder called sample. In the sampleல I'm going to say first ID dot Java, and then Java file நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will be removing this public. Okay, saving it, and then I'm going to execute this file. I'm going to run this file. Just select பண்ணிட்டு right click பண்ணி run Java file. So continue. Okay, just I missed semicolons. So semicolon கொடுத்துட்டேன் and I'm going to execute my file. Welcome to ID. I got the output. So output கூட நீங்க உங்களுடைய Visual Studio Codeல you can get your outputs. So welcome to ID என்ன மெசேஜ் கொடுத்துட்டோம் அந்த மெசேஜ் சேம்
same message has been received. Okay, நான் இன்னொரு program கூட பண்ணியிருக்கிறேன். என்ன programனா, if you want to get the input from the user, then you can use system.out.println, enter name. The name will be stored at line number 7. Line number 7 la next line method use panni, I am just storing my name and then I am printing my name in line number 8. And then scanner class close பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம், command line argument மூலமா டேட்டாவை get பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம், scanner class மூலமா டேட்டாவை get பண்ண போறோம். ஓகேவா? Different ways. ஜாவால மட்டும் you have 3 different ways to get the input from the user. One, command line argument. Second, you have dedicated classes. Scanner class இருக்கு, data input stream class இருக்கு, buffer reader class இருக்கு, input stream reader class இருக்கு. இந்த 4 கிளாஸுமே helps to get the input from the user for different usages. Scanner class is a normal usage. Data input stream class only for getting bytes of data. Buffer reader class வந்து டேட்டாவை get பண்றதுக்காக, characters of dataவை input பண்றதுக்காக. Now I'm saving this file, again executing it, run Java file. Now my file will wait for my input. Enter a name. இப்போ நான் name கொடுக்கிறதுக்காக wait பண்ணிட்டு இருக்கு. Just I need to enter my name, Yunus. Name enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் just I need to give enter. Welcome Yunus. Hope you are able to see my output screen as well. Terminal தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes. Okay. Now you can see my output as well. So input, you can get your inputs by using scanner class. New concept. இதுக்கு முன்னாடி input எப்படி get பண்ணும், command line argument மூலமா command promptல get பண்ணும் inputs. இதுல வந்து you are going to get the input using scanner class. Program run பண்ணதுக்கு அப்புறமா you are getting the input. இதெல்லாம் டீடைல்டா செஷன்ஸ்ல பார்ப்போம் என்னென்னட்டு. It just an introductory. So silent features of your Java. What are all the silent features? The first feature is platform independent. Can anyone tell me what is platform independent? யாராவது சொல்ல முடியுமா platform independent என்ன? We can write a Java program in one platform and run it on another platform, any other platform using the .class file. Great. That is the right answer. Bytecode. Yes. Bytecode. Yes, that is the right answer. Bytecodes will be generated through a compiler, right? So whenever you compile your Java program, it will be created with a .class files. And at time of execution, you need to find out which class contains your main method. That particular main method class, you need to execute it on any of the operating system. That is what platform independent. Great. So the next is features of Java is object oriented. Why it is called as object oriented? Any guess? எதுக்காக object oriented அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜாவாவை? Any guess? There's classes and objects in all the programs. Okay. Yes. If you want to write a Java program, that full Java program has to be written inside a class. Class குள்ள தான் நம்ம Java program எழுதணும்.
கிளாஸ்க்கு விட்டு வெளியே எழுத முடியாது. If you take your C++, Prime. It is a Yes, prime yes. source. come again. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க, என்ன சொல்ல வந்தீங்க? Prime source. Prime resource. அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரீங்க? என்ன சொல்ல வரீங்க? ப்ளீஸ் கம் அகைன். சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க ஒரு ஜாவா கிளாஸ் எழுதணும், ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா கிளாஸ்க்குள்ள தான் நீங்க எழுதுவீங்க. எல்லாமே கிளாஸ்க்குள்ள தான் எழுதுவீங்க. அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாவை நீங்க கால் பண்ணணும்னா வாட் யூ நீட் டு டூ? யூ நீட் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கால் எ சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் கோட். எந்த கோடையும் நம்ம காலே பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட் த பியூட்டி ஆஃப் யுவர் ஜாவா. C++ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா C++ல வந்து the whole program can be written without using class. class இல்லாமையே ப்ரோக்ராமை எழுதலாம். ஆனா ஜாவால அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாமே கிளாஸ்க்குள்ளே தான் எழுதணும். தட் இஸ் வை ஜாவா இஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற டேட்டாவை ஏதாவது கால் பண்ணணும்னா யூ நீட் சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, தென் Java designed as core language plus a rich collection of commonly available packages. அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஜாவால எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு? Any guess? How many keywords are there in Java? Oh, yes. You have 53 keywords in Java. What about bytecodes? How many bytecodes are there in Java? Sorry, how many bytecodes is thousands of bytecodes. So my question is, how many data types are there in Java? What are all the different types of data types available in Java? Any guess? 8. Huh? 8 primitive types. Can you tell me what are they? Int, char, short, long, float, boolean. One more you missed. Two more you missed. Long, I have written double, 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 one more, double and float. one more. You have a Short, keyword called B square CD fills. B square means B stands for two times. One is Boolean, you said. One more, int, long, Byte. byte. Byte, Boolean. C Character. stands for character. Character. Then Double. D stands double, Float. float, Integer. integer, Long. long, Short. short. That's it. Only these are the keywords. These are the data types available in Java. Now, what about a string? What about string? Is string a data type? Yes or no? No, string is not a data type in Java. String is considered to be a class. Able to understand? String is a class in Java. So string is not a data type. If anyone asks you how many data types are there in Java, simply you can say B square CD fills.
B stands for Boolean and byte. C stands for character, D stands for double, F stands for float, I stands for integer, L stands for long, S stands for short. These are all the different data types available in Java. Okay, simple keyword. Now, when you talk about Java, Java is designed with rich collection of packages. So if you want to do a mathematical oriented any logic, if you want to build, then you can go with the util package. If you want to do any data structure oriented program, then you can go with util package. If you want to perform any output input operations, then you can go with IO package. If you want to do any web-based applications, if you want to develop, you have different ideas to do. One, you can use your what do you say that applet package, servlet package, struts, hibernate. These are all the common packages which you have. You can perform on all these packages, right? So for all different logics, if you want to build, you can use any type of packages in Java. Then processing and execution, this is what we have seen. So when you are compiling your Java file, then a bytecode is used. Okay, while you are compiling your Java file, a compiler will produce a bytecode. And then through this bytecode, you are going to execute your file through Java virtual machines. So this is what a structure, how it compiles and how it executes your file. You are inputting your Java file, then compiler will check all the errors. If there is no errors, it creates a byte file, and that byte file will be given to your JVM. Okay, then we also have a concept of classes and objects. So in real world, everything is considered to be an object, right? So Java has been designed for objects only. So classes are the unit of program, whatever the logic you want to write, you need to write it inside a class. And those objects are created instead of calling through a class name, you will be able to call your methods and variables through objects. Objects மூலமா நீங்க கால் பண்ணுவீங்க. எதை கால் பண்ணுவீங்க? Variables ஐயும் methods ஐயும் object மூலமா கால் பண்ணுவீங்க. Hope you are able to understand. புரியுதா நான் சொல்றது எல்லாமே? எங்கயாவது questions, doubts இருக்கா உங்களுக்கு? Any questions or any doubts? Please videos off பண்ணிக்கோங்க. Kader. Thank you. Any questions? Program public and static. Public means can be seen from any package. Public anywhere you can access your public members. Static, not part of an object. அது எந்த objectக்கும் base பண்ணல, it is independent. This is what the writing criteria of your class. Public class அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ, கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறீங்களோ, same class name should be your file name. Okay, line number 1. Public class model அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா model.java தான் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும், case sensitive. Okay, then public static void main, then you can write the rest of the program. Same thing, whatever we have discussed in the practical part, that we have in the PPT. Any other questions? Please unmute பண்ணி நீங்க questions கேட்கலாம்.
Any questions? நான் எதுவுமே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன், நீங்களா கேளுங்க எனக்கு. நீங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். யாருக்கும் கொஸ்டின் இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? No questions? Okay. So far, we are good with these concepts. Data types எதுக்காக இருக்கு? What is the need of having data types? Any guess? To classify it. To classify? Not exactly. Why we have data types? All programming language has data types. ஒரு எதுக்காக வேல்யூ வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து குறிப்பிட்டதுல மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி இருக்கும். yes. பைட்டுக்கு ஒரு இது இருக்கும், ஷார்ட்டுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும். ஓகே, எதுக்காக அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? பைட்டுக்கு For ஷார்ட் memory, ஃபார் மெமரி. மெமரி கம்மியா எடுத்துக்கிறதுக்கு சார். இப்போ கரெக்ட். பைட் நம்ம ஷார்ட்ல ஸ்டோர் பண்ற வேல்யூவை பைட்லயும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், பட் இட் வில் டேக் மோர் மெமரி. Yes, exactly. The based on your necessity, you can specify your data types. Whole numbers வந்து you can specify in bytes, in short, in long, in integer. இது நாலுலயும் you can store your whole numbers. ஓகேவா? இந்த whole numbers நாலுலயும் நீங்க போடலாம் based on your data. இப்போ சப்போஸ் உங்களோட டேட்டா வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு, that means you are going to have only bytes of data, then you don't need to go for long, you don't need to go for integer, you can specify with your byte itself. bytes of data நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா bytes யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கம்மியான டேட்டா தான் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க you can go for short. If you want to store your mobile numbers, then உங்களுடைய எது சூட் ஆகும் உங்களுக்கு? இப்போ நீங்க மொபைல் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணணும், இந்த இந்த நாள்ல எதை நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க? If you want to store mobile numbers, எதை நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க? No, integer will store only 8 digits. Sorry, mobile number long sir. Long. எதுக்காகனா reason is integer will store only 8 digits, long will store more than 10 digits, short will store only 4 digits, byte will store only 3 digits. இந்த மாதிரி digits வந்து அவங்க உங்களுக்கு தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க variations. So based on that you can store your data. ஓகேவா? இப்போ float and double எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு say for example ஒரு 10 நம்பர்ஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும், டாட்க்கு அப்புறம் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு 10 நம்பர்ஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ எந்த
நம்ம எந்த இது யூஸ் பண்ணுவீங்க? டபுள் யூஸ் பண்ணலாம். டபுள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எதுக்காக? float will store only டெசிமல் 6 பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் precisions. ம் 6 precisions தான் float ஸ்டோர் பண்ணும். நீங்க 6க்கு மேல போகணும்னா you need to go for double. டபுள் யூஸ் பண்ணலாம். Yes. Double will store 12 precisions. அதே போல character. If you want to store single characters, then character is suitable for you. If you want to store any true or false value, boolean will be used. இதெல்லாமே range of your data types. 3 bits on earlier, there is 3 digits. It will be from -128 to 127. 8 bits of data will be stored. எல்லா data types bits தான் கணக்கு. And the bits base பண்ணி தான் you will be able to store your data inside your memory. Then we have object oriented concepts in Java. So இதெல்லாமே object oriented concepts. Like you have objects, you have classes. Classes and objects are interrelated. So everything you will be written inside a class. If you want to access these classes, then you need to use your objects. இப்போ encapsulation என்ன? What do you mean by encapsulation? ஹைடிங் டேட்டாவா? Hiding data. Why to hide your data? இன்ஃபர்மேஷன் ஹைட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். எதுக்கு? இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒருத்தவங்களோட பர்சனல். No. அந்த மாதிரி ஹைடிங் கிடையாது. இது கோட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஒரு மெத்தட் எழுதுறீங்க. சொல்லுங்க கமெண்ட். கேப்சூல் பண்றது சார், ஏதாச்சும் ஒரு செக்யூரிட்டி ரீசன் பின் பாஸ்வேர்ட் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி மட்டும் கிடையாது. இப்போ கமிங் பேக் டு யுவர் ப்ரோக்ராம். ஓகே. இந்த ப்ரோக்ராம்ல பிரிண்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? It is one of the encapsulation. அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ணும். இது மட்டும் தான் தெரியும் நமக்கு. உள்ள என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணது தெரியுமா? அது நமக்கு தெரியாது சார். This is what encapsulation. தேவையான விஷயத்தை மட்டும் காட்டுறது சார். தேவையானது இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கிடையாது. என்கேப்சுலேஷன்னா you are going to hide your data, right? What type of data it is? கோடை வந்து ஹைட் பண்றது. யாருக்காக ஹைட் பண்றது? ஹேக்கர்ஸ்க்காகலாம் இல்லை, செக்யூரிட்டிக்காகலாம் இல்லை, நேவி யூசர்ஸ்ல இருந்து ஹைட் பண்ணிடும். Who are the Navy users? நியூ யூசர்ஸ் வந்து உங்களுடைய கோட் பார்த்தாங்கன்னா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா எவ்ரிதிங் கான். அகைன் நீங்க உங்களுடைய ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக தான் we have a concept of encapsulation, hiding of information from the Navy users, new users. Example is print method. print method உடைய கோட் நமக்கு தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. ஆனா அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும். print என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும். print will print the data on the screen. print will print any type of data. As you are giving an input for the print method will be invoked inside its class, and print writer உடைய மெத்தட் அது போய் உள்ள it will start to execute the code which you have mentioned. இது இப்போ நான் வந்து வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். என்ன பண்ணும்? உள்ளே போய் வெல்கம்காக என்ன கோட் இருக்கு அந்த கோடை ஜென்ரேட் பண்ணிடும். அதே போல மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ a method which is unknown to us. என்ன பண்ணணும்னு உள்ள it has been written. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு hidden information is there. So this is called encapsulation. It is like a capsule. வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது it will be of a simple capsule. ஆனா நீங்க வாயில எடுத்ததுக்கு அப்புறமா it will be dissolved in your stomach and it goes and it starts to work, right? அதே போல தான் இங்கேயும். அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது. எப்பவுமே கேப்சூலோட எக்ஸாம்பிள் தான் என்கேப்சுலேஷனுக்கு கொடுக்குறது. எதுக்காகனா இப்போ வாய்க்குள்ள நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் அது உள்ள போய் எல்லாமே டிசால்வ் ஆயிடும். டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? அதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே உங்களுடைய பாடிக்கு
கொடுத்துட்டே இருக்கும். Then polymorphism. Any idea about polymorphism? நம்ம It is எல்லாரும் a silent ஆ single இருக்கீங்க. action. Okay. Single action. ஆக்சுவலா many ways ல பெர்ஃபார்ம் பண்றது polymorphs. புரியல இன்னொரு வாட்டி வாங்க. Performing single task in many ways. Example. Example means ஃபாதர்னா உங்க பையனாவும் இருப்பாங்க, அப்பா அவங்க பையனுக்கு அண்ணனுக்கு தம்பியா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நிறைய ways வரும். Exactly. Single task, multiple operations can be done by a polymorphism. Polymorphism is a Greek word. Poly means many, morphism means forms, many forms. Exact Java term for polymorphism is of two types. Another type other? Two types of polymorphism. Any guess? Two types of polymorphism. Runtime. Yes. Runtime polymorphism and Compile. able to hear me? Hello. Yes, sir. Okay. Didn't I lost the connection? Okay. There are two types of polymorphism. One is runtime polymorphism. Innone? Compile. Yes. Compile time polymorphism and runtime polymorphism. இப்போ compile time க்கு என்ன example? Compile time க்கு என்ன example? Function method over loading. Function overloading is an example for compile time polymorphism. அப்படின்னா என்னன்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேமா இருக்கும் and different arguments எடுக்கும். For example, can you see my notepad? Can you see my notepad? Please confirm. Notepad தெரியுதா? தெரியுதா இல்லையா? Can you able to see my notepad? B square CD fills byte boolean character. தெரியுதா அது? Yes, sir. Okay. இப்போ compile time polymorphism அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? Compile time polymorphism சொன்னீங்கன்னா you will have a class called void add. இது ஒரு method. Second method is void add of int a comma int b. இது ஒரு method. Same signature. Void add parameters மட்டும் change ஆகும். char c comma int a. இது ஒரு method.
one more method I can have. Void add of int a comma char c. This is also one more method. So these are all an example for method overloading which comes under your compile time polymorphism. ஒரே மெத்தட் நேம் ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஒன்னு இன்டிஜர் ஆட் பண்ணுது, இன்னொன்னு வந்து கேரக்டரையும் இன்டிஜரையும் ஆட் பண்ணுது, இன்னொன்னு வந்து இன்டிஜர் அண்ட் கேரக்டர் ஆட் பண்ணுது. ஸோ எனி ஃபார்ம் ஆஃப் parameters I can pass for the same method name. So method name same இருக்கும், different task perform பண்ணும். That is what function method overloading. இந்த கான்செப்ட் பேர் என்ன? Method overloading. இந்த method overloading எங்கே வரும்? It comes under your compile time polymorphism. Compile time polymorphism. Okay. One more polymorphism is there. That is called runtime polymorphism. Runtime polymorphism. Runtime polymorphism is an example for method overriding. Method overriding, any idea about method overriding? Any idea? சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார். எல்லாமே சேமா இருக்கு சார். எல்லாமே சேமா இருக்கும். எதுல வரும் இந்த கான்செப்ட்? எதுல வரும்? Inheritance concept. Same method name with same parameters comes under your inheritance concept. Suppose ஒரு class இன்னொரு classக்கு inherit ஆகுதுன்னா அந்த classலயும் you will be having with add function with integer a comma b. Again that class is going to be inherited to another class. Void add of int a comma b. So both the classes will have the same method name with same parameters, which is called your method overriding. Hope you are able to understand. புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? Please confirm. Method overriding and method overloading. புரியுதா concepts? No responses. புரியுதா இல்லையா? Are you able to understand? Yes, sir. Okay. வேற யாருக்காவது? Any questions or any doubts? Okay, hope we have learned what is Java, then compiling and executing of your Java program. We have also seen classes, then we have also seen primitive data types, and we have also seen the object-oriented programming concepts in Java. இதில் ஏதாவது questions இருக்கா உங்களுக்கு so far?
ஏதாவது questions இருக்கா? So from next Saturday and Sunday, what we are going to do is we are going to discuss on these topics. I think you're all shared with these concepts, with these topics. Hope so. எல்லார்கிட்டயும் இருக்குல்ல இந்த word file? Java Yes, syllabus yes. இருக்கா? Okay. இப்போ இந்த Java syllabus எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், என்ன நமக்கு புரியாது, அந்த மாதிரி. நான் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் ஆஸ்க் what are all the questions you have and easily you can discuss all those questions. Right? So இன்னைக்கு வந்து நம்ம structure of Java program, printing to the output window இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம். நமக்கு தேவை இருக்கிற விஷயம் இதுதான், the main concepts. Constructors, this keyword, encapsulation, inheritance, method overloading, method overriding, super keyword, method overloading. இந்த concepts தான் நமக்கு தேவையுள்ள concepts. So please எப்போ கனெக்ட் ஆகுறீங்களோ அந்த டைம்ல you switch on your systems so that practice பண்ணிக்கிட்டே you can ask questions, and meanwhile I will also provide you some questions. You need to solve those questions in your systems. Okay va? So that's all about the introductory part of your programming in Java. சார் இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எங்க சார் இருக்கும்? Saipa team, Rabik sir, you can contact Rabik sir and get this document. ஓகே சார், தேங்க்யூ. That's it, sir. That's it ma, that's it ma. Saipa team, are you there? Yes, sir. Okay. Okay ma, we have successfully completed today's introductory part. Okay, sir. Thank you, sir. Okay.